Now let us start working with something we call it as now working on the same functionality. Yesterday we have started. So in the yesterday class, we people have started working on something we call it as I mean, before starting this particular session, I want to tell you people, we people do have this particular thing known as starting. We have to create models, templates. So already yesterday class, we people have created something we call it as not templates. In that we people have fetched some kind of data from the database. Yes or no? And did we created any other pages rather than that? Nothing else. Okay. Project page I have kada. Yesterday we people have created these particular products over here. Lights. Yeah. So if I want to run this particular thing, just click on the terminal. In the particular terminal, I want to run my particular server. Just click on the run the server and just wait for that. And we got our particular output. Just click on that, and over here. And we got in the yesterday class when we people started working on this, we got one of the products over here, like getting some kind of information like product 3, product 1, product 2, and product 4. We people got this particular data. From where we people got this particular data? Data from the database tables. From the product table, we are fetching the data. And I already asked you people to create some kind of your own particular concept like food, and destination, student records, employee records, దానికి కావాల్సిన ప్రాపర్టీస్ తీసుకున్నారా? యా, అండ్ అసెస్మెంట్స్ పంపించారు అనుకుంటా లాస్ట్ వీక్ చేసారా? ఐ మీన్ మీ కోర్స్ మేనేజర్ సంథింగ్ పంపించారు మీకు? ఓకే, సో yeah, now we people will start working on something we call it as now viewing the part. Viewing the part is nothing but where we people are going to have some kind of a dynamical preview. For example, when we people are browsing something we call it as Netflix or iboma, just click on the particular tile. Tile ante enti akada card ostunda, I mean oka picture, image, title and all that information we used to get. For example, the clarity ga cheppali ante, for example, Amazon, will take it as Amazon. In the Amazon portal, for example, if I'm opening this particular, we do have a different kind of phone and as well as a laptop. When I click on this particular thing, it is navigating to the next page where all the laptops were available. So manam kuda ilage kada chesindi. We people are displaying some kind of products. And when I click on this particular products or something else, it has to navigate to the next page where I can see all this particular description part and as well as all the information. Avuna? Ilane iboma lo kuda we do have something we call it as when we click on a particular tile or a card, when I click cheyangane, it goes to the next page where it shows all the information which is related to the movie title and as well as some kind of a category like genre. And we call it as description, cast and crew, director, all these particular information will be shown. And there is there will be a button, we call it as play. And then similarly, we people are also going to create something we call it as over here. When I scroll out over here, just click on, when I click on this particular thing, it has to navigate to the next page. Or when I click on this particular image, it has to navigate to the next page. When I click on this particular title, it has to navigate to the next particular page. Adhamayinda? Next page ki navigate avvadaniki we people already has created something we call it as product detail or product details. What product detail. So here we people have taken something we call it as product detail. Just open that. Did we? And we are not a designed. We are not a design.
So we need to design that particular product details and the print avadaniki. We have to do some kind of an what we call we need to create that particular functionality run avalante. We need to create another particular function. Adi click cheyagane ekkadiki ellali? Where it should go actually. When I click on that, where it has to go? Sorry. Next page loki elli dani related products చూపించాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏదైనా మూవీ కానీ లేదంటే అర్థమయ్యేటట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ 2 నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది కనిపించాలి నావిగేషన్ అయ్యి ప్రొడక్ట్ 2 కి సంబంధించింది. ప్రొడక్ట్ 3 క్లిక్ చేస్తే ప్రొడక్ట్ 3. when I click on a product 4, that means we have to create a total number of pages, or should we create only single page? ఇప్పుడు అక్కడ for example, if I click on this particular product 2, ekkadiki navigate avali? Details page. When I click on this product 3, next page, I mean product details lone kanపించాలి. అంటే this is what we call it as not dynamic. దీన్నే మనం CMS అంటాం, అంటే కంటెంట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, where we people are going to handle the content, using some kind of management, which we are going to call it as SQL, or you can call it as a MySQL or Oracle database use. We people are going to control the data. So now let us see, when I click on this particular thing, it has to navigate to the next page. దానికి ఏ విధంగా చేస్తామో అనే దాని మీద ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. So when I click on that, it has to navigate to the next pages actually. So let me start that particular pages. Then start చేయాలంటే we need to start writing some kind of a function. So what is the function? What is the function? What is the function? With the name. So now let us create one particular function and let us start that particular thing, how we people are going to create that particular thing. So let us do that. Go to the views page. So first already we have created model. So what is the next one? Views. So let us start views. So let us go to the views page. In this particular views page, I want to create it as a def is a keyword, where I want to take it as a product. I want it as a product detail is my function name. Can I call it as a function name? Yes or no? I create a function name, and in this I want to create it as a request. What is that? It's a parameter, PK. It's not a Pavan Kalyan. It's a primary key. PK stands for the primary key. Primary key is nothing but a way we people primary key ante in our table we do have a primary keys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Adi kuda teliyakapothe I want to show you people over here. Mana table lo primary keys unnaya? We do have 1 2 3 అని చెప్పేసి ఆటోమేటిక్ గా పడిపోతూ ఉంటుంది. ఒకసారి let us have a preview of that particular thing. Yeah, guys, observe here. What is our project name? Where I want to take it as over here, like not this one, premium release. And just go to your particular table. In this particular table, products, I'm going to take it as a products. In this particular products, I do have a 2 and as well as a 3, 4, 5. Let us check the structure over here. In the structure, we do have over here, we do have a ID is a primary key. Is it a primary key? Is it a primary key? Yes. Now using that particular primary key only, I'm going to retrieve some kind of data from the database. What is the product number 2? What is the price of product number 2? What is the price of product number 2?
Oh. Okay, what is the price number, product price? 0.55. What is the product number 3 price? How can you say that? Because when I asked her what is the product number 3 or 2, నేను ఎప్పుడైతే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూకి ఏదైతే 3 or 2 or 4 అని చెప్తున్నానో ఆటోమేటికలీ షీ ఈస్ సర్చింగ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ నంబర్ అండ్ యు ఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ దిస్. ఎసను నీ మైండ్ కి ఎలా అయితే అర్థమైందో సిమిలర్లీ యూ నీడ్ టు ట్రైన్ టు యువర్ పర్టికులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. దాన్ని కూడా చెప్పాలి కదా. ప్రొడక్ట్ నెంబర్ 2 or ప్రొడక్ట్ నెంబర్ 3 or ప్రొడక్ట్ నెంబర్ 4 విచ్ యువర్ పీపుల్ ఆర్ క్లికింగ్, ఆటోమేటికల్ దాని యొక్క డేటా మాత్రమే మనకి రిటర్న్ అవ్వాలి. సో అది రిటర్న్ అవ్వాలి అంటే ఎప్పుడైతే నేను క్వశ్చన్ అడిగానో నువ్వు నాకు ఆన్సర్ ఇచ్చావు, ఎప్పుడైతే నేను క్వశ్చన్ అడిగాను నువ్వు ఆన్సర్ ఇచ్చావు. Similarly, the same way when I click on the particular product title or some kind of a value, automatically it has to navigate to the respective of the particular ID. Then respective ID in the sense, respective ID in the sense. For example, if I'm clicking on 1 or 2 or 3 or 4, automatically దానికి సంబంధించిన ID కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఫెచ్ అవ్వాలి. అది ఇప్పుడు మనం చేయబోతున్నాం. సో at the first we need to create model. ఆల్రెడీ మనకి మోడల్ రెడీగా ఉంది. ఇప్పుడు వ్యూస్ అనేది తయారు చేసుకోవాలి. సో ఫర్ దట్ పర్టికులర్ వ్యూస్ we have created request is one particular parameter. Second one is we call it as na pk, which we call it as a primary key. రాజు ఇక్కడ pk అని పెట్టుకోవాలా లేదు అంటే ఇంకేమైనా పెట్టుకోవచ్చు అంటే మీకు గుర్తుంటది అని చెప్పి పెడుతున్నాను. which call it as a normally we call it as a primary key అని చెప్పేసి పెడుతున్నాం. If you are using with a unique values, you can go with a unique values also or unique keys also, UK. మీ ఇష్టం అది ఎలా రాసుకుంటారు అనేది. Now once I created this particular product detail, now I want to write it as a product, products or each products అని రాసుకోండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ నేను products అని రాస్తాను కదా. So I don't want to write the same kind of name. So I want to write it as an each product equals to, I want to tell as a product. Pratyusha, can you tell what does it mean by a product? Model name. And how do you create a model? Inside the class. Exactly. Now I take it as a product dot. I want to take it as now objects dot final ఇందాక నేను యూజ్ చేసిన మెథడ్ ఏంటి all. అంటే డేటాబేస్ లో టేబుల్ లో ఉన్న అన్ని డేటా నాకు వచ్చేసేయాలని చెప్తున్నాను. అర్థమైందా? Now I am telling to my particular operating system, I need to get only one particular record, that is a getter. Using this particular getter, I want to take it as an ID equals to. అక్కడ ఉన్న ID ఏదైతే ఉందో which I am going to take it as a pk, which I am going to call it as a primary key. Once if it's done, I want to take it as a context. Context equals to, I want to take it as a product ఏదైతే ఉందో I want to take it as a product each product equals to, I want to take it as now each product once if it's done, I want once if it's done, I want to take it as now return render. What does it mean by render? అంటే నాకు ఏదైతే ఆ పర్టికులర్ సింగిల్ డేటా లోడ్ అవుతుందో, what I'm talking, సింగిల్ డేటా అంటే ఏ పర్టికులర్ డేటా అయితే క్లిక్ చేస్తున్నానో ఆ డేటా, వాట్ ఎవర్ ద డేటా విచ్ వాజ్ లోడింగ్, దట్ పర్టికులర్ డేటా వాజ్ going to take here return ఎక్కడికి ఇవ్వాలి. I'm going to request comma I want to provide in which particular page, show product dot show product detail. Are you sure that we have to provide in the product detail? Yes, show products then use చేసాము అన్ని ప్రొడక్ట్స్ అని కనిపించడానికి. Now I use this particular now I have been created this particular thing known as a request. Over here I want to take it as a product ఏదైతే ఉందో I want to take it as a product detail dot html separated with comma. I want to take it as a context అంటే ఏ డేటా లోడ్ అవ్వాలి ఆ పేజ్ కి అనేది నేను చెప్పేస్తున్నాను. అర్థమైందా గైస్? ఆర్ యు అండర్స్టూడ్? మిస్టర్ ప్రేమ్ కుమార్ అర్థమైందా?
Now I have taken as a render, that is request product detail a particular page loki a particular data anedi load avval నాకు actual గా. I get it. Now we are done with the model and we are done with the views. Now we do have one of the task that we need to create. What is that? We need to create it as now one of the URL. So URL part loki velli we need to change some kind of URL paths over here. So let us start working with that particular URL part. So URL part, click on this. I got this particular URL. Just you need to write that particular URL, that is a path. In this particular path, I want to write it as a product slash. I want to take it as an int, that is integer of pk. Ante వచ్చే number అనేది integer అనేసి చెప్తున్నాను actually గా. That means I am hiding a product detail.html page direct గా చూపించను. ఎందుకు రాజు చూపిస్తే ఏమవుతుంది డైరెక్ట్ గా అంటే there is a chance of getting a hacking. Normally PHP పేజ్ గానీ మీరు ఏదైనా చూసినట్టయితే దాంట్లో .php అనే ఎక్స్టెన్షన్ వస్తుంది, ASP వస్తే .asp అని వస్తుంది, అదే జావా అయితే JSP అని వస్తుంది. Similarly, if you want to hide that particular data, then I want to represent this particular product and product and name in it. I want to take it as a product slash integer, that particular ID in display chestunanu, and here I want to separate with comma. In the views dot, I want to take it as now product detail over here and separate it with comma. I want to take it a name equals to. I want to take the name known as a product detail. I want to take it as a product detail. So that's up to you. How do you people want to write that particular thing? Product detail. Either click cheste a particular page ki velli, it has to get. We have to get the details. So here I need to write it as a product detail. Product detail, and separate with comma. And once if it's done, now URLs అయిపోయింది. What is the fourth one we have to do? Templates. So we need to go to that templates page. So let us go and start working with an art templates page. So I don't want to I don't want to do designing for that. మీకు నేను కొన్ని డిజైన్స్ ఇస్తాను, ఆ డిజైన్స్ మీరు చేయాలి. నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఉన్న డిజైన్ ఏదైతే ఉందో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ దట్ పర్టికులర్ డిజైన్ టు వర్క్ ఆన్ దట్. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుందా ఏం చెప్తున్నా? నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ తయారు చేయదలుచుకోవట్లేదు. జస్ట్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ existed design ఏదైతే ఉందో existed design లో showing error. Separate with comma. Now let me go to my particular product detail, and over here in the last class session we have created over here like this. Now I want to design my particular layout. అది క్లిక్ చేయగానే నార్మల్ గా మీకు ఎలా డిజైన్ కావాలో ఆ విధంగా మీరు డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? అర్థమైందా? Yeah. Now I want to create my particular operations over here. Operation ఇక్కడ ఎలా క్రియేట్ చేస్తా? I mean I want to create my particular card over here. Already exist ఉన్న కార్డ్ నేను తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటాను. నేను సెపరేట్ డిజైన్ తయారు చేసుకోదలుచుకోవట్లేదు, because I don't want to waste much time on the designing. లేదా డిజైనింగ్ చేసుకోవాలి మేము అంటే మీరు చేసుకోండి మీ అప్లికేషన్స్. మీకు ఎలా కావాలంటే ఆ విధంగా ఇమేజ్ ఎక్కడ కావాలి, టైటిల్ ఎలా కావాలనేది మీరు మీ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ లో రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటారు. I don't want to waste on the much time, so I want to go to the show products. In this particular show products, I want to take some kind of a data container. Till that particular container, I want to take this particular data. Just copy this particular data and go to your particular product detail and just make it as a copy and as well as a paste it over here. And we don't require any kind of an if statement. We don't require any kind of statements. ఇక్కడ మనం ఏమి జడ్జ్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఎటువంటి అప్లికేషన్స్ కూడా ఏం అవసరం లేదు. జస్ట్ రిమూవ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్స్. అండ్ మనకి ఇక్కడ బటన్ కావాలా? మనకి ఇక్కడ బటన్ అవసరం లేదనుకుంటా కదా. I think we don't require any button. So just copy and remove and just make this particular button on the top of the screen. Top of the screen ekkada ante we need to place over here as it is here, and ikkada statement em rastunante back and rastunnaru. In this particular back I want to write some kind of information over here. It is like
I want to write some kind of information like this. That is an URL and basic click chesinappudu. I mean to say URL and percentile. I need to get the percentile. I need to get the percentile over here. Once the URL, once I click on this particular URL, now it has to navigate to one particular page. Raj, ఏ page కి navigate అవ్వాలి రాజ్ అంటే ఇక్కడ మీరు తీసుకోవాల్సిన పేజ్ బ్యాక్ వెళ్ళాలి కదా. Back in a sense, when I click on that, it has to go to the again all kind of list pages. అది వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇక్కడ views, sorry, URLs ఏదైతే ఉందో, just remove this. Yeah, product URL. Here you do have a show products, right? So try to take it as a show products over here, show products, and just go to your particular page in the product detail, and just you need to paste this particular name over here. Show products ఏదైతే ఉందో double quotes లో you need to represent with your particular name. So when I click on that particular name, it is going to navigate to that particular back button పెట్టగానే navigation అనేది జరుగుతుంది actually. And at the same time, we want to design something, we call it as మనకు అక్కడ అవసరం లేని two things ఏవైతే ఉన్నాయో, we want to design that particular details over there. Buttons ఇక్కడ మనకి we do have a certain buttons over here. ఇక్కడ మనకి ఎలా అయితే buttons వచ్చాయో, similarly we do require 2 more buttons. నేను నా particular లో డిజైన్ చేసుకుంటున్నా. మీరు లాజికల్ మీరు రాసేసుకోండి. Just I want to place over here like this. I mean దీంట్లో HREF తీసేసేయండి. Just I don't want to place any kind of HREF. And just over here again I want to place the same kind of button ఏదైతే ఉందో, same kind of button I want to place over here. Here I want to make it as a delete. Sorry, should I repeat? Yeah, basically ఏం లేదు, ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా, పైన బటన్ దాకా అర్థమైందా? Here what I was doing is basically నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ పేజ్ కి వెళ్ళాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ okay fine. I hope you people know this particular website, right? When I click on this particular website, idantha meeku card lo vachesunda ippudu meeku. When I click on this particular page, it has to navigate to the next page. Akkada vachina next page. Ala nenu direct ga ikkada I don't want to show this particular name .html అని చూపించకూడదు. But .html అనే extension fake గా provide చేయొచ్చు. But I don't want to do that particular thing. When I click on that particular thing, ఇక్కడ బ్యాక్ వెళ్ళగానే ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ D అనేది మాత్రం సేమ్ అదే ఉంది ఉందా? And at the same time, when I want to click on back over here, when I click on this particular thing, again ఇది మాత్రమే ఉంది. This is a name of that particular link was changing out. ఇక లాస్ట్ లో వాచ్ మూవీ ఆన్లైన్ అనేది మాత్రం వస్తుంది లింక్. దాని ముందు ఏదైతే ఉందో ఆ నేమ్ అనేది స్ట్రింగ్ బేసిస్ మీద తీసుకున్నాడు, మనము ఇంటిజర్ బేసిస్ మీద తీసుకుంటున్నాము, అంటే ప్రైమరీ కీ బేసిస్ మీద. సిమిలర్లీ ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎలా అయితే నావిగేట్ అవుతుందో ఇక్కడ ఎలా ఉంది, టైల్స్ ఫార్మాట్ లో ఉంది. ఇక్కడ నేను ఇది క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఒక పర్టికులర్ పేజీలో నేమ్, టైటిల్ ఇవన్నీ ఇస్తున్నారు కదా. డిస్క్రిప్షన్ ఏదైతే ఉందో వీఆర్ గెటింగ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ థింగ్. వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా డిజైన్ చేసుకున్నారు. ఎస్ అను ఈ డిజైన్ మీద, ఈ పర్టికులర్ నెక్స్ట్ పేజ్ డీటెయిల్స్ మీద నేను డిజైన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు. I don't want to concentrate on this particular design page. Just ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు దానిలాగానే ఇంకొక టైల్ కనిపించాలి అని పెడుతున్నాను యాక్చువల్ గా. అట్ ద సేమ్ టైం దీంట్లో బ్యాక్ బటన్ లేదు. when I click on ఇక్కడ బ్యాక్ వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. నేను నా పర్టికులర్ వెబ్ పేజ్ లో ఇక్కడ పైన ఒక దగ్గర బ్యాక్ బటన్ అనేది పెట్టేసేసుకుంటున్నాను నాకు కావాల్సిన విధంగా. జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ఎలా నావిగేషన్, ఎందుకు నావిగేషన్ అవుతుందో తెలుసుకోవడానికి, మీకు అర్థం అవ్వడానికి. అందుకోసం అని చెప్పేసి దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ నేను క్రియేట్ చేశాను. ఆ నెక్స్ట్ పేజ్ లో సేమ్ అదే టైటిల్ ఏదైతే ఉందో కింద బటన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ కాసిం జస్ట్ అబ్జర్వ్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఎవర్ ఐ క్రియేటెడ్ ఓవర్ హియర్, జస్ట్ అబ్జర్వ్. యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్ ఇలా ఉండే. నౌ ఐ డోంట్ వాంట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ పర్టికులర్ పేజ్ లో వేరే దగ్గర నావిగేషన్ అవ్వం కదా, అది బ్యాక్ అవ్వాలి. బ్యాక్ అవ్వాలి అంటే ఐ వాంట్ టు మేక్ షూర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఏదైతే ఉందో అవసరం లేదు దాన్ని తీసుకెళ్లేసి పైన రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేస్తున్నాను. యాక్చువల్లీ ఐ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ ఇన్ ద టాప్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కోడ్ పార్ట్ యాక్చువల్లీ. సో హియర్
I want to represent on the top of the code part. Click and just place it over here. And I want to create a particular web page in back and a representation. And when I click on the particular back, it has to navigate to the last page. Products show products. In that particular show products, it has to view. Navigate I want to write the ninja code actually. So to write the ninja code over here, sorry. Here I want to provide as a percentile where URL and space where I want to navigate. Ekkadiki navigate avvali. Idi navigate avvalante URL loki vellin tarvata ikkada show products ane page edaithe untundo automatic ga button when I'm clicking on that particular button click cheyagane akkada URL show products ane enter chesante aa button anedi request ekkadiki panpistundante view is going to come to the URL path. That particular URL, it is going to search here for the show product and name person search chestundu. The show product and particular name person search chestundo automatically it goes to the views. So show products function లోపల మనం దాన్ని రాసినప్పుడు ఏదైతే ఫైల్ నేమ్ show products.html అనే ఒక పర్టికులర్ పేజ్ రాసామో ఆ పర్టికులర్ పేజ్ కి నావిగేషన్ అనేది జరగాలి. సో అది నావిగేషన్ అవ్వడానికి ఈ పర్టికులర్ నేమ్ అనేది డిక్లరేషన్ చేయాలి. Whenever you are clicking on any particular button or text or image, any particular image, any particular text, any particular button, it will search for the particular URL of URL. Whenever you are writing some kind of a name over there, name అంటే అక్కడ URL దగ్గర ఏదైతే నేమ్ రాస్తున్నామో ఆ నేమ్ కోసం వెతుకుతుంది URLs లో. అర్థమైందా? నేమ్ అంటే ఈ పర్టికులర్ నేమ్, ద నేమ్ విచ్ యూ పీపుల్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ నేమ్ ఆటోమేటికల్లీ షో ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్ ఏదైతే ఉందో ఇన్ ద ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్ ఇక్కడ ఇచ్చే నేమ్ బేసిస్ మీదనే సెర్చ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో ఆల్ దట్ అది క్లిక్ చేయగానే యూఆర్ఎల్ అనే పేజ్ కి నావిగేట్ అవుతుంది. అక్కడ నేమ్ కోసం ఆ నేమ్ సెర్చ్ చేయగానే వ్యూస్ లోకి వెళ్ళి ఫంక్షన్స్ కంటుంది. ఫంక్షన్ లో ఎక్కడ రెండర్ చేయాలో అక్కడ ఆ డేటాని రెండర్ చేస్తుంది. రెండర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లోడింగ్ ద డేటా. Is it clear? Yeah. Now, once if I want to do that particular thing over here, I want to take, I want to write it as na show products. I want to take it as na show products. So just go to the URL page. In the URL page, I want to take it as na. Now I want to take it as na show product. In the show product, where I want, where is that product detail? In the product detail, I want to provide as na show products. Show products and button and representation is there. At the same time, I just to understand the difference between the previous pages and as well as this page, I want to design something else. Design and just I want to make sure this kind of button area same painuna button rendu buttons which is going to be represented in this particular manner. The first one which we are going to call it as a delete, and the second one we are going to call this particular thing as an update. And do remember, you need to remove this particular tags. If మనం ఇంకా అది CRUD operation in performance చేయలేదు కాబట్టి just I am removing all these particular tags. I hope it's done. So now we people are done with the is our part was done actually complete in our part. Is our part was done? No, here delete and update the same colors tonight. So ఇది change చేయాలి, కొద్ది differentiation కనిపించాలి రాజంటే you need to go and change in your particular bootstrap లో ఎలా వెతికి పెట్టాలో చెప్తాను. Now I want to go to the bootstrap page. In the bootstrap page, go to your particular HTML page and search for buttons కోసం వెతకాలి. ఇక్కడ లేదంటే read the document and go for the buttons. Buttons ఎక్కడ ఉన్నాయో వెతకాలి. So go to the components. Go to the components. Here you do have buttons. Just click on the buttons. Here buttons పెట్టేటప్పుడు you do have a different colors. Primary and a blue color, secondary and a hash color. ఇలా different scale వచ్చిందో. Danger, which we are going to take it as na danger over here, and take this particular danger color and represent in your particular page. Page lo ekkada representation cheyali rajante ikkada primary edaithe undo I want to take it as na here.
I want to represent this particular name over here, like danger, and update either I want to provide it as an update. So then update warning either we need to take it as a warning color. So make a particular color a particular color and representation actually. So you need to take this particular primary, just provide it as a warning, and there will be automatically color will be applied actually. And automatically color is going to be applied. So delete, update and a particular button and representation. Now whatever we people are writing some kind of a piece of code or whatever we people are writing over here. Sorry. 18th line. BTN class name. Adi bootstrap lo unna class name. And one bootstrap lo manam starting a base lo JavaScript and as well as a CSS CD and rendini include cheskunnamo. And the bootstrap ki sambandhina class name. A class create chestadante buttons ni tayar chesi ready made ga mana colorful buttons ni istu untundi. Anduku man raskuntam adi. ఇది అర్థం కావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు రీడ్ దిస్ పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్. ఈ డాక్యుమెంట్ కి వెళ్తే ఇక్కడ బటన్ ఏదైతే ఉందో క్లాస్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు BTN ప్రైమరీ అని ఉంది. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో బటన్ యొక్క కలర్ ని డిక్లరేషన్ చేసుకోవడానికి క్లాస్ నేమ్ అనేది డిక్లేర్ చేస్తాం యాక్చువల్ గా. క్లియర్? సో వన్స్ ఇఫ్ ఇట్స్ డన్, వన్ వి పీపుల్ హావ్ డన్. నో వి పీపుల్ హ్యావ్ టు నావిగేట్. అంటే ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ దానికి ఇంకా మనం రాయలేదు, అది తర్వాత రాద్దాం యాక్చువల్ గా. Now let's go back to a particular yeah. Now show products ఏదైతే ఉందో, let's go to the show products. ఇప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుందో I want to show to the people. నువ్వు మంచి వీడియో ఫాలో అయిపోయినా నాకు అర్థమైంది. Like now we people guys, now we people have to click on this particular go somewhere ఉంది కదా, ఇక్కడ go somewhere బదులు we need to provide us na more details ఏదైతే ఉందో we need to provide us na more details. And here I want to click on this particular button. ఈ బటన్ ని క్లిక్ చేయగానే ఎక్కడికి నావిగేట్ అవ్వాలి అనేది మనం రాయాలి యాక్చువల్ గా. So I want to write the particular things here. I need to write the ninja tags where I need to create this particular thing as an URL Rasara. Done. Now whatever you people have written over here, now we need to change the particular names. We need to change the particular names here. I want to write where exactly we have to navigate. Go to your particular URL page. అది క్లిక్ చేయగానే ఏ పేజ్ కి రావాలి, ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్ అని సెలెక్ట్ చేసుకొని నౌ ఐ హావ్ టు గో టు ద షో ప్రొడక్ట్. దీనిలోకి క్లిక్ చేయగానే ఆ పర్టికులర్ పేజ్ కి నావిగేట్ అవ్వాలి. But when I click on that particular thing, I need to generate one particular ID. I need to generate one particular ID. ఆ ID అనేది ఇక్కడ నేను రిప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు ప్రొడక్ట్ డాట్ నేమ్ అంటే నేమ్ ఎలా డిస్ప్లే అవుతుందో, ఇక్కడ ప్రైస్ అంటే ప్రైస్ ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది, ఇమేజ్ కి ఇమేజ్ ఎలా డిస్ప్లే అవుతుందో, సిమిలర్లీ హియర్ ఐ నీడ్ టు డిక్లేర్ ఇట్ యాజ్ నా ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ నా ప్రొడక్ట్ డాట్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ నా PK అని చెప్పేసి రాస్తున్నా, which I'm going to take it as a primary key. When I click on that, it has to navigate to the next particular page. Navigation అంటే అది ఎక్కడికి అవ్వాలి, ఏ particular page కావాలి navigation. When I click on that, I show it has to go to the details page. When I click on that, it has to navigate to the details page. A details page, product details page ఏదైతే ఉందో ఆ particular page కి navigation అనేది జరగాలి. So let us see how this particular product page is going to be navigated అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాము. So yeah, now let us go to, let me run my server whether it's running or not.
Go to the terminal and just check it out. Yes, just click on that. I got my particular products. When I click on that, here, guys, observe me. What's the link? Idi chudali, adi kaadu. You need to observe this particular link at the bottom of the page. When I'm typing over here, product /2. When I click on that particular page, it has to navigate to the next page. Oops, it's that extend. Okay, it's spelling the process now. So here I need to write product details low. I need to write it as extends. Yes, and metally. It's not extend. It has to provide as a extensor. And just go back to your particular page and refresh the page. I got my particular details. Ochindi, but that data can convince. If I want to show that particular data, observe guys, this particular part, just observe here. Whatever I have written over here in the function, where is the function? E function each product load the product which I have loaded the data, this particular each product has to go to the product details low. Particular product load chesano. I need to print that particular each and every particular pages. I need to show that particular page. Satisfied? Yeah, now once that particular product has been done, and just go to your particular page over here and just make it as a refresh, and you got this particular preview. And just when I click on this particular thing, exactly, there is 127.0.1 అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే పాత పేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ షో ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ కి నావిగేట్ అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ ఎంటీగా ఉంది కాబట్టి when I click on that I got my particular pages over here. ఇక్కడ అన్ని pages అన్ని display అయిపోయినాయి actually. And when I click on this particular product over here 3 and automatically I'm going to get the product number 3 and just click on back, it is going back. And just when you click on this particular 5, I'm getting as an 5. Is that clear now? Alane ipudu me details kuda me particular movie portal ayipotuda ayipoda ipudu. Easier, harder? Ipudu ayibomma cheyadam enta sepu? Or 2 hours? ఏందో ఆయన ప్రేమ ఏంటి అంటే మనకు కూడా ఐబొమ్మ అలానే కదా కనిపించేది అది క్లిక్ చేయగానే నెక్స్ట్ పేజ్ వచ్చింది జస్ట్ ప్లే అవ్వాలి కదా ఆ ప్లే అవ్వడానికి మనం వీడియో యొక్క యూఆర్ఎల్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ లోనే ఎక్కడో అక్కడ కలెక్ట్ చేసుకుని ఐ ఫ్రేమ్ అది అప్లోడ్ చేస్తే ఏ పర్టికులర్ దగ్గర కనిపించాలో క్యాన్వాస్ అనేది చేసేస్తే ఆటోమేటిక్ గా పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది మనకు ఆ పర్టికులర్ పేజ్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా దాన్ని ఎంబెడెడ్ అంటాం లేదు అంటే యూ కెన్ కాల్ ఇట్ as ఐ ఫ్రేమ్ అంటాం now by tomorrow you people have to get it as a my bomma అని చెప్పి ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ తయారు చేసుకురండి సేమ్ ఇంతే కదా వీడియోస్ ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేయకూడదు యూట్యూబ్ లో ఉన్న ఐ ఫ్రేమ్ నుంచి గెట్ చేసుకో లేదా థర్డ్ పార్టీ దగ్గర ఉన్న యూఆర్ఎల్ తీసుకురా అది మన దాంట్లోకి ఎలా గెట్ చేయాలని రీసెర్చ్ చేయండి అది క్యాన్వాస్ యూస్ చేయొచ్చు లేదంటే వీడియో ట్యాగ్ పెట్టొచ్చు ఎలా అయితే ఇమేజ్ కి ఇమేజ్ ఎలా అయితే వస్తుందో వీడియోకి వీడియో ట్యాగ్ ఉంటుంది అయితే ఉందా మీకు ఇలానే నెట్ఫ్లిక్స్ కూడా తయారు చేసేయండి కుదిరితే ఇప్పుడు టోటల్ అవన్నీ తయారు చేయాలంటే ఎన్ని పేజెస్ కావాలి మనకి మహా అంటే 3 to 4 పేజెస్ కావాలి దానికన్నా ఎక్కువ అవసరం లేదు ఇప్పుడు అర్థమైందా ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా చేయాలనుకుంటే ఇట్స్ వెరీ స్మాలర్ వన్ సో ట్రై టు పర్ఫార్మ్ ద థింగ్స్ దాంట్లో కావాల్సిన మోడల్స్ ఎన్ని వస్తాయి టైటిల్ మూవీ టైటిల్ మూవీ ఇయర్ మూవీ క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ అంటే దాంట్లో వచ్చేస్తారు డైరెక్టర్ అనుకుంటా సపరేటా ఓకే డైరెక్టర్ సపరేట్ ఇయర్ ఆఫ్ రిలీజ్ అండ్ జోనర్ దట్స్ వాట్ వి కాల్ ఇస్ అ కేటగిరీ దీంట్లో కూడా గైస్ దీంట్లో కూడా నేను కేటగిరీ చెప్పేస్తా ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో దీంట్లో కేటగిరీ ఎలా అయితే ఉంటుందో అక్కడ కూడా థ్రిల్లర్ హారర్ సైకో ఇవన్నీ ఉంటాయి యాక్షన్ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ కేటగిరీస్ దాంట్లో కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి అది ఒక్క మోడల్ తయారు చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా అడ్మిన్ వస్తుంది ఇది వస్తే అన్ని వచ్చేస్తాయి అర్థమైందా
అంటే మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ మనం తయారు చేసి హోస్ట్ చేయడం ఇంకా తర్వాత. ఓకే, సో నౌ మీ ప్రీవియస్ డిసెంబర్ ఐ థింక్ డిసెంబర్ లో మీ సీనియర్స్ వాళ్ళు చేశారు యాక్చువల్గా. క్లాస్ లోనే చేశారు, 2 hours 1.5 hours లో చేశారు. జస్ట్ మోడల్ క్రియేట్ చేసి అన్ని మైగ్రేషన్ చేసేసి. Yeah, guys, now once if it's created, we are done with this particular part. Automatically next page లో నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మొత్తం కూడా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయాలా, అవసరం లేదా? సారీ, ఎవరు అది? ఏ పార్ట్? అది ఏ పార్ట్? బటన్స్. బటన్స్ అంటే ఏం లేదు బ్రో గైస్. బటన్స్ అంటే ఏం లేదు, మనం బటన్స్ తయారు చేయడానికి మన పర్టికులర్ థింగ్స్ యూజ్ చేయము. ఐ థింక్ క్లాస్ మిస్ అయినట్టుంది నాకు తెలిసి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మధ్యలో. వెన్ వీ వాంట్ టు యాడ్ అ బూట్ స్ట్రాప్ అంటే ఏంటి? అన్ని రెడీమేడెడ్ గా దొరుకుతాయి. జస్ట్ వీ నీడ్ టు గో అండ్ గెట్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్స్ బై యూజింగ్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సిడిఎన్ యూజ్ చేయాలి. సిడిఎన్ అంటే తెలుసా? సిడిఎన్ బూట్ స్ట్రాప్ లో సిడిఎన్ లింక్స్ ఉంటాయి. అవి తెచ్చేసేసి మన HTML బేస్ ఫైల్ మన ఆయన అడుగు పెద్ద మనిషి నేను చెప్తాను. సిడిఎన్ ఏదైతే ఉందో వీ నీడ్ టు యాడ్ ద సిడిఎన్స్. ఎప్పుడైతే సిడిఎన్స్ అటాచ్ చేసి పెడతామో ఆటోమేటికల్లీ ఈ పర్టికులర్ కలర్ కోడ్, క్లాస్ నేమ్స్, ఐడీస్ అన్ని కూడా యాక్టివేట్ అవుతాయి. ఆ కలర్స్ కోడ్స్ ఏంటి రాజ్ అంటే, ఒక బటన్ ని అప్లై చేయాలంటే ప్రీ డిఫైన్ గా రెడీమేడ్ గా ఆన్లైన్ దొరికిపోతుంది. ఎక్కడ అంటే బూట్ స్ట్రాప్ లో. సో గో టు ద బూట్ స్ట్రాప్ లింక్ and just click on over here and just go back, read the doc and come back or come down. I mean, buttons either don't know, come down here buttons. In these particular buttons, you do have a different kind of buttons. ఈ బటన్స్ కింద ప్రైమరీ అని ఇక్కడ రాసామంటే క్లాస్ నేమ్ లో లాస్ట్ లో బ్లూ కలర్ అనేది వస్తుంది. సెకండరీ అని పెడితే యాష్ కలర్ వస్తుంది. అండ్ గ్రీన్ కలర్ రావాలంటే సక్సెస్. డేంజర్ అని పెడితే రెడ్ కలర్. అలా నీకు కావాల్సిన కలర్ ఏదైతే ఆ కలర్, నీకు కావాల్సిన కలర్ నువ్వు పెట్టుకో. ఈ కలర్ ఎలా వస్తాయి ఎక్కడికైనా నీ ఓన్ కలర్స్. అక్కడ స్టైల్ తయారు చేసుకో. స్టైల్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి బటన్ కలర్ ఏదైతే ఉందో కలర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు నీ కస్టమైజేషన్ కింద. అది ట్యాగ్ ఉంటుంది, స్టైల్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి ఆ ట్యాగ్ యాడ్ చేసి ఆ అట్రిబ్యూట్ యాజ్ ద అట్రిబ్యూట్ అండ్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి కలర్ ప్రాపర్టీ యాడ్ చేస్తే నీకు ఏ కలర్ కావాలో ఆ కలర్ అంటే బ్లూ, డార్క్ అవి కాదు, సాఫ్ట్ కలర్స్ అనేది తీసుకోవాలి. కలర్ కోడ్స్ 3 types ఉంటాయి. ఒకటి RGB, కలర్ నేమ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ RGB కలర్స్. తెలుసా కలర్స్ అంటే ఏంటో? RGB ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? బ్లాక్ కాదు, బ్లూ. Guys, last, yeah, once we have done this particular part, now we need to create it as an delete click cheste product anedi delete అయిపోవాలి. Update click cheste update అనేది అవ్వాలి. అదే కదా మన ఛాలెంజ్. Yes or no? Last, when I click on this particular button, when we click on that particular button, when I click on that, it has to get a delete. When I click on update, it has to get the update. And do remember guys, adi chese mundu try to understand where I am adding the products, from where I am adding the products. Admin, yes, we people are adding all the products from the administration panel. So let us see the admin panel over here. That is in a 127.0/admin. Click on that, and over here I want to create it as a username known as welcome@123. Sorry. And when I click on the products, I do have a 3 products. Ikkada add product ikkada unno click chesesi, and just I want to choose some kind of a file over here. There is a file. Just take the file and write some kind of a message. This is a product number 5,
and the price I want to write. The price is some name and description. This is some of the text description. Now, just by clicking over here, I need to click on the save button. Just click on the save. I added one particular category and just go back to your particular products and just make it as a back button and just check it out. Okay, fine work. And if I want to add the third, and I want to add the another one here, add product. When I click on this particular add product, just select that. And over here, we need to take this particular part over here, sixth one, and just I want to write as a product 6. Product 6. And here I want to take the price that is 500.99. And this is the sample of the product 6. The product 6 in a given table. And just click on the save. Click on the save and just go back. Passing. Refresh the page. Automatically alignment అయిందా అంటే డిజైన్ ఒకసారి సెట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటికల్ మీ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా ప్రాపర్ గా వస్తూనే ఉంటాయి. నౌ ఐ హావ్ డన్ విత్ మై పర్టికులర్ 6. when I click on the 5, I will get it as na 5th product and I want to go back. Click on the back. ఇప్పుడు అన్ని సార్లు పేజెస్ రాసామో ఒకే పేజ్ రాసామా? మనం చేసింది ఒకే ఒక పేజ్. But when I want to use over here, when I clicking on that particular page, it's getting as a product -3 అని వస్తుంది కదా. దీని గురించి మనం ఇందాక డిస్కస్ చేయలేదు. ఈ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే వస్తుందో ఈ పర్టికులర్ ఐడి అనేది we people are going to provide in the show products లోపల మనం ఇక్కడ ఇచ్చాం చూడండి. షో ప్రొడక్ట్స్ లో ఇక్కడ we have a provide in a URL pattern లో ఇక్కడ ఇచ్చాము. ఇది ఎలా రన్ అవుతుంది రాజన్ అని అడిగితే when I am going to click on a particular button on this particular button, a particular button that's this particular button, when I'm going to click on this particular button, automatically button is missing a URL. It says that URL. When I click on the particular URL, product detail ఏదైతే ఉందో product detail particular page కోసం వెళ్తుంది. అక్కడికి automatically URL అనేది URL page లోకి వెళ్తుంది. యాక్చువల్గా it's going to the URL page. So once it goes to the URL page, అక్కడ ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్ నేమ్ కోసం సెర్చ్ చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్ సెర్చ్ చేసుకునేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ అనే పేజ్ పైన పెట్టి ఆటోమేటిక్లీ దిస్ పర్టిక్యులర్ ప్రొడక్ట్ గోస్ అండ్ సెర్చ్ ఓవర్ హియర్. ఎక్కడ సెర్చ్ చేస్తుంది? వ్యూస్. ఇన్ ద వ్యూస్ we do have a product detail. So what is the product detail name in the views? Function name. So ఇప్పుడు ఫంక్షన్ నేమ్ కాబట్టి ఫంక్షన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది యాక్చువల్గా. లోకి వెళ్తుంది వ్యూస్ లో ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్ ఏదైతే ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్ లోకి వెళ్ళింది. ఈ ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్ లో మళ్ళీ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద పేజ్ నుంచి ఇంటర్ప్రిటర్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసింది బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్. బట్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసాం కదా ఇప్పుడు. we call the function one అది వ్యూ డాట్ అంటే వ్యూ లో నుంచి ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసాము. once we call each product is my particular local variable equals to product is nothing but my particular database లో ఉన్న టేబుల్ name dot objects దాంట్లో ఉన్న కాలమ్ నేమ్స్ ఏదైతే ఉన్న కాలమ్ నేమ్స్ dot get. I'm going to get only one particular record from that particular record ఏంటి రాదంటే id equals to pk and better. id is my particular column name equals to pk which I'm going to call as the primary key అని చెప్పి ఇస్తాను. ఈ ప్రైమరీ కీ అనేది ఏంటి రాదంటే ఇక్కడ ఈ ప్రైమరీ కీకి నేను ఇచ్చాను కదా, అందుకు నేను ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ అని తీసుకున్నాను. అక్కడ ప్రైమరీ పీకే అని పెట్టానని కాదు. ఇక్కడ నేను ప్రైమరీ అనేది పారామీటర్ లో ఇచ్చాను కాబట్టి పర్టికులర్ పారామీటర్ లో తీసుకున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ పేజీ రాగానే ఆ పర్టికులర్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏదైతే నేను క్లిక్ చేశానో ఆ ఐడి అనేది పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో రిక్వెస్ట్ అనేది పంపిస్తుంది. ఆ రికార్డ్ దీంతో సేవ్ అవుతుంది. జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్. ఇప్పుడు కాసిన్ కి యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రత్యూషకి డౌట్ ఏంటంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఈచ్ ప్రొడక్ట్ పెట్టినప్పుడు డైరెక్ట్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇక్కడ కంటెక్స్ట్ లోకి కాల్ చేసి వేయచ్చు కదా, మళ్ళీ కంటెక్స్ట్ లో తీసుకొని మళ్ళీ ఎందుకు రాసావు అనేది మీ డౌట్. అంతేనా లేదా నీ డౌట్? కాసిం అదే డౌట్ ఉన్నట్టుంది. ప్రత్యూష అదేనా? ఐ థింక్ యూ డూ హ్యావ్ అ సేమ్ డౌట్. ఎందుకు రాసావు రాజు అంటే ఒక పర్టికులర్ పేజీలో ఎప్పుడైనా మీరు మూవీస్ చూసినట్టయితే నెట్ఫ్లిక్స్ లో టాప్ మూవీస్ అని వస్తుంది, ఆల్రెడీ వ్యూడ్ మూవీస్ అని వస్తుంది, టాప్ హారర్ మూవీస్, బాలీవుడ్ మూవీస్ అని కేటగిరీస్ వస్తాయి.
ఆ కేటగిరీస్ అనేది లోడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ నేను టాప్ కేటగిరీస్ ఈక్వల్స్ టు ప్రొడక్ట్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ గెట్ కాలమ్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు కేటగిరీ నేమ్ ఈజ్ హారర్ మూవీస్ అని పెట్టా. మళ్ళీ ఇంకొకటి తయారు చేస్తాను ఇదే పర్టికులర్ అంటే ఆ మొత్తం అనే నెట్ఫ్లిక్స్ లో అన్ని పేజెస్ అన్ని కూడా లోడ్ అవ్వాలి యాక్చువల్ గా. అలా ఒక్కొక్కదాన్ని లోడ్ చేయకుండా అవన్నింటినీ కూడా నేను ఒక పర్టికులర్ డిక్షనరీలో పెట్టి ఒకటేసారి కంటెస్ట్ పిలిచానంటే అన్ని ఒకటేసారి లోడ్ అయిపోతుంది అంట. నాకు ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎలా కావాలో అలా వాటన్నింటిని కూడా వాడుకుంటూ ఉంటా. అర్థమైందా? అర్థం కాల? అర్థమైందా? లాస్ట్ ప్రత్యూష ఎక్కడ ఈచ్ ప్రొడక్ట్ ఒక్కొక్కటి తీసుకోనా? ఈ కంటెక్స్ట్ అంటున్నావా? కంటెక్స్ట్ అంటే డిక్షనరీ కదా యాడ్ చేసింది. ఇందాక మీకున్న డౌట్ ఏంటంటే ఈచ్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈచ్ ప్రొడక్ట్ పెట్టేసేస్తే అయిపోతుంది కదా కంటెక్స్ట్ బట్టలు అనుకున్నారు. బట్ ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్ అనే పేజీలో మళ్ళీ కొన్ని ఉంటాయి, సజెస్టెడ్ మూవీస్ అని చెప్పి వస్తుంది. మళ్ళీ ఆ సజెస్టెడ్ మూవీస్ కూడా లోడ్ అవ్వాలి కదా ఈ పర్టికులర్ పేజీలోకి, ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ లోకి. అది రావాలంటే ఆ పర్టికులర్ పేజీలోకి మళ్ళీ ఆ డేటాని ఫెచ్ చేసుకోవడానికి ఇంకొక వేరియబుల్ ఇస్తుంది, సజెస్టెడ్ అండర్ స్కోర్ ప్రొడక్ట్స్ ఈక్వల్స్ టు ప్రొడక్ట్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ గెట్ డాట్ ఐడి ఈక్వల్స్ ఏవైతే సజెస్ట్ చేస్తారో నా లాజిక్ ఇక్కడ రాసుకుంటాను. ఆ పర్టికులర్ థింగ్ ని కూడా మళ్ళీ నేను సపరేట్ విత్ కామా రాయలేదు, కంటెస్ట్ అనే అర్థంలో రాయాలి. ఆ కంటెస్ట్ ని ఇక్కడ పెడుతున్నాను యాక్చువల్ గా. ఒకటేసారి నేను కంటెస్ట్ ని పెంచాను, దాంట్లో ఉన్న ఈ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా లోడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అర్థమైందా? యా. నౌ వన్స్ ఇట్ ఇట్స్ డన్, నౌ దిస్ ఈస్ హౌ దిస్ పర్టికులర్ URL ప్యాటర్న్ అనేది నడుస్తుంది. అర్థమైంది ఇప్పుడు? when I click on a URL, where it goes? When I click on this particular URL pattern, where it goes? ఇప్పుడు నేను బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను అంటే అక్కడ బటన్ కి ఒక కోడ్ రాస్తున్నాను. నింజా కోడ్ ఓపెన్ చేసి URL అని చెప్పి స్పేస్ ఇచ్చేసేసి ఐఎమ్ రైటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ నేమ్. ఇప్పుడు ఆ బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే అది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అని అడుగుతున్నా. URL పేజ్కి వెళ్తుంది. ఆ URL లో నువ్వు బ్రాకెట్ లో ఇచ్చిన నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నేమ్ కోసం URL అనే పేజ్ లో సెర్చ్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే దాని యొక్క పేజ్ నేమ్ అనేది మ్యాచ్ అవుతుందో ఆ పర్టికులర్ పాత్ ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని లోపల ఉన్న ఫంక్షన్ నేమ్ లోకి వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ వ్యూస్ ఈజ్ అ ఫైల్ వేర్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ని గెట్ చేసుకుంటుంది. ఆ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫంక్షన్ ఉన్న బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ అంతా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కదా ఇదంతా కూడా, ఈ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన కోడ్ మొత్తం కూడా ఈ ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ డాట్ HTML లోకి లోడ్ అయింది. ఈ లోడ్ అయిన డేటా మొత్తం కూడా రిక్వెస్ట్ ఎక్కడికి పంపిస్తుంది అంటే ఈ డేటా మొత్తం కూడా రిక్వెస్ట్ దేనికి పంపిస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ఓవర్ హియర్ ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఉన్న ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్ ఈచ్ ప్రొడక్ట్ లోకి మొత్తం డేటా అంతా కూడా సెగ్రిగేట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాం మనం యాక్చువల్ గా. అక్కడ మనం వచ్చిన డేటా ఈచ్ ప్రొడక్ట్ లో స్టోర్ అయిన డేటా మొత్తం కూడా దీంట్లో రిప్రజెంటేషన్ చేసి పెట్టేసేసుకుంటున్నాము. బట్ డూ రిమెంబర్ గైస్, మనకి కనిపించే ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఉందో ఆ URL పేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ URL లో ఉన్న పేజ్ లాస్ట్ లో ఆ పర్టికులర్ పేజ్ ని హైడ్ చేసి ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ స్లాష్ ఏమి ఇచ్చారు, ఇంట్ ఈస్ టు PK అని ఇచ్చేసారు యాక్చువల్ గా. అంటే ఏదైతే నెంబర్ ఏదైతే డిస్ప్లే అవుతుందో ఆ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే అవుతూ వెళ్తుంది యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా? అంటే .html షో ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్ .html అనేది కనిపించకుండా దాన్ని హైడ్ చేసాం. అది ఎవరికి కనిపించకుండా దాని బదులుగా కనిపించడానికి మనం యూజ్ చేసింది ప్రొడక్ట్ -int(1) అంటే 1 రికార్డ్ అనేది రావడానికి పెట్టాము. ఇదే పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ డైరెక్ట్ గా మీరు ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ యాజ్ 4 ఏదైతే ఉందో 4, చెక్ ఇట్ యాజ్ 5 ఏదైతే ఉందో 5 అంటే ఆటోమేటిక్ గా వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ యాజ్ 6, I got as a 6. దాని యొక్క ప్యాటర్న్ ఏదైతే ఉందో పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ అనేది ఆ విధంగా చేంజ్ అవుతూ వెళ్తుంది గైస్. అర్థమైందా? యా. సో ఆ లింక్ అనేది ఆ విధంగా జనరేట్ అవుతూ వెళ్తుంది. నౌ వి పీపుల్ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ సంథింగ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ CRUD operations ఏవైతే ఉన్నాయో CRUD operations అనే పర్ఫార్మ్ చేయాలి. సో డూ యూ పీపుల్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా ఆన్ ద CRUD operations? బేసికల్లీ CRUD operations అంటే ఐడియా ఉందా? ఏం చేసి ఒకసారి చెప్తారా? మనం ఆల్రెడీ GUI అప్లికేషన్ లో చేసాం. ఇన్సర్టింగ్, సెలెక్టింగ్, అదే డిలీటింగ్, అప్డేటింగ్, searching is not getting the result, right?
As of today's session also, we people are going to do some kind of a thing known as an CRUD operation. In the data insert cheyalante admin panel ki velli insert chesam data loki. Am I right? But we have to create our own particular HTML page form. Mana form tayar cheyaల్సిన అవసరం లేదు. Predefined model ఏదైతే ఉందో model forms అనేవి Django లో predefined గా ఉంటుంది. Just you need to utilize that particular model forms. ఆ మోడల్ ఫార్మ్స్ యూస్ చేసుకుని డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడము, డేటాని రిట్రీవ్ చేయడము, డేటాని యాడ్ చేయడం అనేది చేస్తూ ఉంటాం యాక్చువల్గా. అర్థమైందా మిస్టర్ ప్రేమ్? అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ థింగ్ చేయాలంటే మనం డేటాని డైరెక్ట్ గా అడ్మిన్ ప్యానల్ లోనే కాదు, మనం నేర్చుకోవాల్సింది మోడల్ నుంచి ఒక ఫామ్ ఎలా తయారు చేయాలి, ఆ మోడల్ ఫామ్ నుంచి డేటాని ఎలా డేటాబేస్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలనేది నేర్చుకోవాలి. అర్థమైందా? అది చేయాలంటే మనం ఒక పర్టికులర్ టెంప్లెట్, వాట్ ఎవర్ ద టెంప్లెట్ we people have created, we created some kind of a template. Let's observe here. We call it as add product.html. ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది, కేసన్ పెట్టుకో, మళ్ళీ ఎర్రర్ వస్తుంది ముందే పెట్టేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మనం కాపీ పేస్ట్ చేసాం కదా, అదే ఉంటుంది అన్నిట్లా. Copy paste is more dangerous, but it's very helpful. Now we need to add some kind of products. Adding the products in the sense, guys, we need to add some kind of products actually. నేను కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నా దాంట్లోకి ఫామ్ లో నుంచి. నా ఫామ్ నేను తయారు చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ సర్టెన్ కైండ్ ఆఫ్ కేటగిరీస్. సో లెట్ us క్రియేట్ ద పర్టికులర్ కేటగిరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని స్టార్ట్ చేద్దాం. సో లెట్ us go in the products ఏదైతే ఉందో I want to create the products. Project, products, static, మొత్తం 3 ఉన్నట్టు ఉన్నాయి, చూసుకోండి మీ దాంట్లో ఉన్నాయా? Do you people have that particular things, guys? Now we people are going to create a sum of the page known as a forms.py. నా ఇష్టం వచ్చి నేను పెట్టుకుంటా అంటే పెట్టుకో, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. జస్ట్ స్టార్టింగ్ పేజ్ గా ప్రాక్టీస్ కాబట్టి లెట్ us go to the products ఏదైతే ఉందో ప్రొడక్ట్స్ లోపల ఒక పర్టికులర్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో ట్రై టు క్రియేట్ వన్ పర్టికులర్ పేజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్ట్స్. అంటే మన అప్లికేషన్ లో ఒక పర్టికులర్ నేమ్ తయారు చేయండి, విచ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ as నా ఫార్మ్స్. ఆ పర్టికులర్ ఫార్మ్స్ అనేది క్రియేట్ చేయండి గైస్. Can we? Now we people have created one of the forms. In these particular forms I want to take it as now from Django. What is a Django library? From that particular library I want to import forms. ఏదైతే ఉందో I want to take it as a forms. I want to take it as a forms. And next one I want to take, next one is form dot models import product. So what is the, yeah, so now we are taking as now dot models importing the product is a class name. Is it a parent class or a child class? Okay, you say that where we are taking as a model dot models from the parent. Other than inheritance, yeah. Now I take it as a product. I have taken as a product. Now I want to make sure I want to create my particular model form. Normally, when we people want to create a particular form, my requirements enti HTML lo velli input type equals to text box, image field, ivanni kuda tayar cheyali. But we are not going to do that particular thing because already we people have created in the models. So in the models, we people already created some kind of models over here.
in the starting of a particular class. Now I want to make sure this particular, whatever this particular field we do have in a particular session. Now we people are going to use this particular name. I mean, name in the sense it's storing some kind of a value, which is known as a model image field. Similarly, the people are going to use that particular thing, add product locala, మనం add చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి actually గా. అది ఎలా forms ఏది? Yeah, in the forms. Now let us start working in the forms known as classes. Class where I want to do is now product form. What does it mean by product form? It's a child or else it's a parent. Hey, ఎలా చెప్పారు? Parentheses. But దాని పేరెంట్ ఎవరు? అది అనాథ, ఇంకేమైనా డిక్లరేషన్ చేయలేదు. Now I want to make this particular thing as an some kind of a name that is known as an forms ఏదైతే ఉందో forms లోపల వెళ్ళి dot model forms ఏదైతే ఉందో I want to arrange that particular model forms. Can you tell me what exactly this particular model forms is? Here we have taken forms of model forms. ఎందుకు తీసుకున్నాం అసలు యాక్చువల్ గా ఫార్మ్స్ అంటే ఈ ఫార్మ్స్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న డిజైన్ ఉన్న పర్టికులర్ లైబ్రరీలో ఉన్న మోడల్ ఉన్న ఫార్మ్స్ తీసుకున్నాము. ఈ పర్టికులర్ మోడల్ ఫార్మ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? దాని లోపల ఉన్న పర్టికులర్ క్లాస్ నేమ్ అనేది తీసుకున్నాం. వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ హియర్? వై వీ హ్యావ్ టు టేక్ దట్? వీఆర్ పేరెంట్ క్లాస్ లోంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాం యాక్చువల్ గా. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? అక్వైరింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ అండ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎ పేరెంట్ టు ద చైల్డ్. అంటే ఇక్కడ పేరెంట్ ఎవరు ఇప్పుడు? నో, మోడల్ ఫార్మ్స్. ఆ మోడల్ ఫార్మ్స్ అనేది ఏ పర్టికులర్ ఫార్మ్స్ నుంచి వచ్చింది? జాంగో ఫార్మ్స్ నుంచి వచ్చింది. క్లారిటీ ఉంది ఇప్పుడు? Now, because we need to acquire the properties. Properties under we can call it as data members, or you can call it as access modifiers or instance variables and kuda anochu. Okoka particular case lo okokati pilustamu. Behaviors, methods. Now, over here I want to create class meta. Parent lo child la? Parent. That means the class locala which we are going to nested classes. Idea on the nested classes? Yeah. Now over here I want to take it as now model ఏదైతే ఉందో I want to take it as now model equals to I want to take it as now product ఏదైతే ఉందో I want to take it as a product. Model equals to I want to take it as a product. ఆ ప్రొడక్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తుంది? అది ప్రొడక్ట్ తెలుసు, అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటున్నా. మోడల్స్ లో ఏంటి దాని రోల్? మోడల్స్ ని తయారు చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసిన క్లాస్ నేమ్. సో ఐఎమ్ స్టోరింగ్ దట్ పర్టికులర్ క్లాస్ నేమ్ విచ్ హ్యాండిల్స్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ మోడల్ లో ఉన్న ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని కూడా హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఆ పర్టికులర్ మోడల్. నౌ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as fields equals to I want to create this particular thing as an image, separate with comma. I want to take it as a name, separate with comma. I want to take it as a price, comma. I want to take it as a description, separate with comma. I want to take it as a is published. Now, once if it's done, I want to take it as now widget. I want to take it as now widgets equals to ఏంటి అది widgets తీసుకున్నాం అనేసి సార్. widgets అంటే ఏం లేదు, మనకు కావాల్సిన ప్రాపర్టీస్ కావాలి కదా ఫామ్ ని సబ్మిట్ చేయడానికి. సో we have to use a particular widgets over here. Now I want to create this particular widgets. So I want to create a image. ఏదైతే ఉందో I want to take it as an image from the list, and I want to create a form. I want to take it as now forms.
dot I want to take as na image field ఏదైతే ఉందో I want to take a image field where I want to take as na attributors. I want to take as na attributors. Yes, equals to ATTR. Yes, sir. Equals to. I want to represent over here as a class name, where I want to take as na class, and where I want to declare this particular thing known as an form control. Form control. Second, here I have taken form control. Done. So, yeah. Now again, I want to take another one known as name, where I want to take as a forms dot. I want to take it as na text field ఏదైతే ఉందో I want to take it as na text input and a text box వస్తుంది మనకి actual గా. So in this I want to we need to replace it as same attributors ఏదైతే ఉందో we need to take it as na attributors over here, separated with comma. I want to take next one known as category, where I want to take the forms dot. I want to take it as now select ఏదైతే ఉందో I want to take the select category select చేసుకోవాలి కదా. So I think we don't categories create చేసామా. Forms lo we have to take as na price ఏదైతే ఉందో I want to take as na price, where I want to take it as na form dot. I want to take as na text input, where I want to take as na sorry. Next one, I want to take it as a description. Where I want to take it as na form dot, where I want to take it as na text area. Sorry. Here we have taken image. Image we have taken some kind of variables in the models. First case no attend ayama. Second, third, fourth. My conventional. Now here we have taken an image, name, price, description, the model ఆ మోడల్ మొత్తం కూడా ఎక్కడి నుంచి గెట్ చేస్తున్నాం అంటే ఫార్మ్స్ లోకి గెట్ చేసుకుంటున్నాం. లైక్ ఇక్కడ గెట్ చేసే కదా ఫీల్డ్స్, ఇమేజెస్ ఏమైతే మనం తీసుకున్నామో ఈ అన్ని కూడా కీస్ దట్ వి పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ ఓన్ పర్టికులర్ కీస్. ఈ పర్టికులర్ కీస్ అనేది కూడా ఫార్మ్స్ ఏదైతే ఉందో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ ఇట్ యాజ్ నా పేరెంట్ యొక్క ఫార్మ్ యాడ్ చేశాను. పేరెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆ పర్టికులర్ ఫార్మ్ ఫీల్డ్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఫార్మ్స్ లో నుంచి ఇమేజ్ ఫీల్డ్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గెట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇమేజ్ ఫీల్డ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ బ్రౌజింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్ అటాచ్మెంట్ చేయడానికి. Now next one I'm going to take this attributes equals to, ఎందుకంటే ఈ attribute ఏంటంటే క్లాస్, దాని తగ్గ ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో ఆ క్లాస్ లో సంబంధించిన ఫార్మ్ కంట్రోలర్ ఏదైతే ఉందో ఐ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ ఫార్మ్ కంట్రోల్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ ఎందుకంటే we people are not writing any kind of separate టెక్స్ట్ బాక్స్ గా నేను తయారు చేయట్లేదు. ఆల్రెడీ డేటాబేస్ ఆల్రెడీ జాంగోలో ఉన్న పర్టికులర్ ఫార్మ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫార్మ్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ దట్ పర్టికులర్ క్లాస్. Class is a key of this particular attributes. ఆ attribute లో ఉన్న particular class లో నుంచి form control అని తీసుకుంటున్నాం. Form control అంటే by default Django is going to create their own particular forms based upon the model which you have created. నువ్వు తయారు చేసిన మోడల్ ఏదైతే ఉందో ఆ మోడల్ బేస్ చేసుకొని attribute యూజ్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ క్లాసెస్ లో నుంచి ఫామ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా తయారు చేయడానికి ఫామ్ కంట్రోల్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. దానికి సపరేట్ గా నువ్వు మళ్ళీ డిజైన్ ఏం తయారు చేయవు.
just a particular class ఏదైతే ఉందో దీన్ని క్రియేట్ చేస్తే this is also we can call it as one of the model. ఈ పర్టికులర్ మోడల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఆటోమేటిక్ గా నా పర్టికులర్ డిజైన్ లోకి నేను కాల్ చేసుకోవాలి. ఆటోమేటిక్ గా నేను ఏ డిజైన్ ఏమీ చేయకుండా బూట్ స్ట్రాప్ ప్రాసెస్ లో నాకు మొత్తం డేటా అంతా కూడా వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? అంటే నాకు టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ కి టెక్స్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను అడ్మిన్ ప్యానెల్ నువ్వు నా క్లాస్ విన్నాను అని అన్నావు. మరి విన్నాను అంటే ఒకవేళ అడ్మిన్ ప్యానెల్ లో ఉన్న పర్టికులర్ డేటా యాడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ నేను ఫీల్డ్స్ దీనికి సపరేట్ గా నేను డిజైన్ చేశానా? డిజైన్ సపరేట్లీ ఫర్ దిస్ చేయలేదు. ఆటోమేటిక్ గా నాకు మోడల్ నుంచి వచ్చింది. అలానే ఇక్కడ ఎలా అయితే నాకు మోడల్ నుంచి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్యానెల్ లో క్రియేట్ అయిందో సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ నా ఓన్ పర్టికులర్ అంటే నా ఓన్ ఇన్ ద సెన్స్ నా పర్టికులర్ ఫామ్ అనేది మోడల్ బేసిస్ మీద క్రియేట్ అయిపోవాలని చెప్తున్నా. అంటే మళ్ళీ డిజైన్ చేసి దానికి కోడింగ్ రాసి ఫంక్షన్ రాసి ఇవన్నీ చేయాలనుకోవట్లేదు. ఆ లెంత్ లేకుండా ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఉన్న మోడల్ ఏదైతే ఉందో ఆ మోడల్లో ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నిటిని కూడా ఎంటర్ చేయాలని చెప్పేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిక్లేర్ దట్ పర్టికులర్ పార్ట్. అర్థమైందా? అది క్రియేట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఫార్మ్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఫార్మ్స్ అన్నిటిని కూడా యూటిలైజేషన్ అనేది చేస్తున్నాను. యాక్చువల్ గా ఈ ఫార్మ్స్ అన్నిటిని గెట్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫార్మ్స్ ని గెట్ చేసుకోవడానికి మోడల్లో ఉన్న ఇక్కడ నేను రాసుకుంటున్న ఇమేజ్, నేమ్, ప్రైస్, డిస్క్రిప్షన్, ఈజ్ పబ్లిష్డ్ ఇవన్నీ కూడా నేను రాసుకుని ఏంటంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లిస్ట్. ఆ లిస్ట్ నేను తయారు చేసుకున్న దాంట్లో విడ్జెట్ లో ఇమేజ్, నేమ్, ప్రైస్ ఏవైతే రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నానో వాటన్నిటి కూడా ఫామ్ ఏదైతే ఉందో ఫార్మ్స్ లో నుంచి అంటే ఈ ఫామ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది రాదంటే పర్టికులర్ జాంగోలో నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా ఫార్మ్స్ అనేది. ఈ ఫార్మ్స్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే ప్రీ డిఫైన్ గా ఆల్రెడీ ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఫిక్స్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఫిక్స్డ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ తయారు చేయడానికి టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ అంటాం. ఇమేజ్ ని అప్లోడ్ చేయడానికి మనం బ్రౌజ్ బటన్ తీసుకుంటాం. ఇన్పుట్ టైప్ ఈక్వల్స్ టు ఫైల్ అని చెప్పేసి ఎలా అయితే మనము HTML లో తీసుకుంటామో అలానే ఇక్కడ దానికి వచ్చిన ఇమేజ్ ఫీల్డ్ అనేది ఓన్లీ ఇమేజెస్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. ఇలా ఒక్కొక్క పర్టికులర్ దానికి ఒక్కొక్క పర్టికులర్ టూల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫార్మ్స్ లో నుంచి గెట్ చేసుకుంటున్నాను నేను. గెట్ చేసి దాని యొక్క అట్రిబ్యూట్స్ ఏదైతే ఉందో అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఈ పీపుల్ ను కొన్ని వాల్యూస్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఆ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో క్లాస్ ని కాల్ చేసి ఫార్మ్ కంట్రోల్ అనేది అప్లికబుల్ చేస్తున్నాం. ఫార్మ్ కంట్రోల్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ పర్టికులర్ ఫార్మ్ అనేది నాకు we call it as validations ఏదైతే ఉంటుందో వ్యాలిడేషన్స్ ఐడియా ఉందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యాలిడేషన్స్ అంటే టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో అది కాకుండా వేరే పర్టికులర్ నెంబర్ రాసినట్టయితే వ్యాలిడేట్ చేయించాలి నాకు. యాక్చువల్ గా వ్యాలిడేషన్స్ ఐడియా ఉందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ నంబర్ రాయాలంటే 10 digits ఉండాలి. పొరపాటున నువ్వు 5 రాసావు అనుకో ఇది యాక్సెప్ట్ చేయదు, రాంగ్ ఎంట్రీ అని చెప్తుంది. ఆ పర్టికులర్ ఫామ్ అనేది కంట్రోల్ అవ్వడానికి నేను రాస్తున్నా. బై డిఫాల్ట్ గా దాంట్లో నువ్వు ఏది రాయాలో కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఫిక్స్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఆ పర్టికులర్ వ్యాలిడేషన్ అనేది కంట్రోల్ అవ్వడానికి నేను ఆ ఫామ్ ని కంట్రోల్ ని యూజ్ చేసుకున్నా ఫర్ ద వ్యాలిడేషన్ ప్రాసెస్. Yeah. Now once if it's created over here, I created my particular form over here. So create a form, name, price. We created name and as well as a price. So price అనేది text input ఉంటుందా లేదు అంటే decimal. We have to take it as a decimal field అని తీసుకున్నాను. And a description I want to take a description text input ఏదైతే ఉందో or you can take it as a text area కూడా తీసుకోవచ్చు. If you want to take it as a text area, you can take it as a text area also. Depends upon the requirement that you do require. Now attributes ఏదైతే ఉందో ఆ particular attributes లో you need to add in the automatically form control whatever you want to add. You can add the data over here separated with comma. Now next one I want to add over here is published ఏదైతే ఉందో I want to take it as a is underscore published. Is published. And over here I want to take it as now forms ఏదైతే ఉంటుందో forms dot boolean expression is published అంటే ఎప్పుడు పబ్లిష్ అయింది డేట్ మనకి రావాలి కదా. సారీ టైం స్టాంప్ అంటున్నా, సారీ డేట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టైమ్ ఆ రెండు సారీ ఈజ్ పబ్లిష్డ్ అంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, active or sorry true or false. So I'm going to take it as a boolean field ఏదైతే ఉందో I'm going to take it as a boolean field where attributes where I want to take it as an attribute over here equals to copy paste. Yeah,
Yeah. Boolean field ఏదైతే ఉందో I want to take it as a Boolean field is published ఏదైతే ఉందో forms లోకి Boolean warning ఇస్తుందంటే forms dot Boolean field ఏదైతే ఉందో I'm going to take it as a Boolean field attribute known as class. Practical రాస్తుంది. Okay, fine. Sorry, let's start working on this now. అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్ గా డేట్ అండ్ టైం పడిపోతుంది దాంట్లో సో we have to take that. Now let us start working on this particular things over here. So views ఏదైతే ఉందో we need to go and start working on the views part. So let us go and start working on the views. Views setting, yeah. In the views I need to get one particular module, that is from dot forms లో నుంచి import forms నుంచి ఏం ఇంపోర్ట్ చేసుకో, what is our class name, product forms ఏదైతే ఉందో product forms. So that is our particular class name. So say take it as na product forms ఏదైతే ఉందో I want to take it as na product form. Yeah. Now once if it's done over here, I need to create a ఇక్కడ ఈ first దేనికండి, why do we have used this particular first one? To view all the products in the show products dot html లో చూడడానికి. And what is the second function why we have used this particular second function అండి? To check to view the single product details in the product details dot html దాంట్లో చూడడానికి. Now I'm going to create another one, that is to add the new product from the HTML template page. Yeah, to add that particular HTML page. A HTML page and add.html అయినా add a product .html page లోకి యాడ్ చేయడానికి నేను యూజ్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్ గా. Now to do this particular thing I want to take it as na def is a keyword. Now I want to take it as na add product where I am going to take it as na requesting, there is a request from equals to, it's a local variable. Product form ఏదైతే ఉందో I want to take as a product form. Context I want to take it as na context equals to I want to take it as na form is form. Now I want to load this particular ఏదైతే form ఏదైతే తీసుకున్నా దాని form తీసుకున్నాను. Now I want to load that particular page. Load in the sense like return space render request separated with comma. I want to take it as na add product ఏదైతే ఉందో I want to take it as na add product dot html separated with comma context ఏదైతే ఉందో context. I want to add that particular context over here.
అయిపోయిందా guys? Done. Now once if it's done, what is the first one we have created? Model. Second one, అంటే ఇప్పుడు మనం URL ఫిక్స్ చేయాలా? We need to fix a URL path. అది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏదో ఒకటి పర్ఫార్మెన్స్ అవ్వాలి కదా. అది పర్ఫార్మెన్స్ URL కి వెళ్ళాలంటే సబ్మిట్ బటన్ ఉండాలి కదా. మరి ఎక్కడ ఉంది? లేదు కదా. అంటే ఫస్ట్ మనం సబ్మిట్ బటన్ కి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ తయారు చేసుకోవాలి ఫస్ట్. సో లెట్ us create that particular submit button. సో ఒకవేళ లేదు రాజు నేను ఫస్ట్ URL తయారు చేసిన తర్వాత నేను టెంప్లెట్ లోకి వెళ్తాను ఉన్నా కానీ ప్రాబ్లం లేదు. So let us go to the URLs look వెళ్ళి in this particular URLs we need to create one particular path. So create it as a path. In this particular path I need to fix my particular path ఏదైతే ఉందో ఆ particular path అనేది ఫిక్స్ చేయాలి. So let us go and start working on that particular path. So Raj, when I click on this particular thing here, I need to generate a add products ఏదైతే ఉందో I need to get it as an add product. Add product slash అనేసి ఇస్తున్నాను నేను యాక్చువల్ గా. ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్ యూ కెన్ యాడ్ ద స్లాష్. లేదు రాజ్, దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ అనుకుంటే దట్స్ అప్ టు యూ పీపుల్, however you want to create. And once if I created that particular thing, I need to add a separator with comma. And do we require any kind of primary key over here to add the value? Yes. Do we require a primary key in a కావాలా అంటున్నాను. అవసరం లేదు. మనం ప్రైమరీ కీని జనరేట్ చేయడానికి క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇది యాక్చువల్ గా. ప్రైమరీ కీ అంటే ఒక డేటాని డేటాబేస్ లో క్రియేట్ చేయాలి. సో టు డూ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ ఓవర్ హియర్ యాజ్ అ వ్యూస్ ఏదైతే ఉందో వ్యూస్ డాట్ యాడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో యూ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ యాడ్ ప్రొడక్ట్స్ సెపరేట్ విత్ కామా. నేమ్స్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ నేమ్స్ ఈక్వల్స్ టు ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ యాడ్ ప్రొడక్ట్ అనేసి పెడదాం అనుకుంటున్నాను యాక్చువల్ గా. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ యాడ్ ప్రొడక్ట్. ఇది ఏదైనా రాసుకోండి బట్ అక్కడ URL ఇచ్చేటప్పుడు ఈ పర్టికులర్ నేమే ఇవ్వాలి అక్కడ యాక్చువల్ గా. Yeah, once if it's created, now go to the add product ఏదైతే ఉందో go to the add product. In the add product I want to add some kind of details. ఇక్కడ చూడండి, here I want to make it as an align whatever I do have a align equals to center. I want to take it as a center over here, and over here I want to add one particular form ఏదైతే ఉందో I want to create a one particular form. I mean ఎలా పడితే అలా రాయొద్దు. Try to take it as a proper way over here. Take it as a div where I want to create it as a class equals to container m-5. Now I want to create it as a form ఏదైతే ఉందో I want to take it as a form. Now using this particular form I want to take it as an action equals to I want to take it as a method equals to post ఏదైతే ఉందో I want to take it as a post. మనం రీచ్ చేయాల్సిన థింగ్స్ ఏంటి రాజు అంటే ఇక్కడ మనం రీచ్ చేయాల్సిన థింగ్స్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఫామ్ ని గెట్ చేయాలి. మనం ఇందాక రాసాం కదా ఫార్మ్స్, ఎక్కడ రాసాము? ఫార్మ్స్ డిక్షనరీలో రాసాం కదా ఫామ్ ఈక్వల్స్ టు ఫామ్ అని చెప్పేసి. సో ఐ నీడ్ టు గెట్ దట్ పర్టికులర్ ఫార్మ్స్ లోపల ఏదైతే ఎక్కడ ఉన్నది, సారీ URLs ఏది ఫార్మ్స్ ఏదైతే మనం రాసుకున్న ఫార్మ్స్ ఏదైతే ఉందో హియర్ ఐ నీడ్ టు టేక్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ మొత్తం కూడా. ఈ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ప్రొడక్ట్ ఫామ్ వేర్ వి ఆర్ గెటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ ఫ్రమ్ ద forms.py. మన మోడల్ ఏదైతే మనం తయారు చేసుకున్నామో అక్కడి నుంచి వస్తుంది. Now once I got that particular thing, just go to that add product. Here you just paste that particular form ఏదైతే ఉందో form ని representation అనేది చేస్తున్నాను యాక్చువల్ గా. And over here I want to create some kind of SRCF token అనేది క్రియేట్ చేయాలి యాక్చువల్ గా. ఎందుకంటే ఫర్దర్ సెక్యూరిటీ పర్పస్ ఎవరు అప్లోడ్ చేస్తున్నారు, ఎవరు మన పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ వాచ్ చేస్తున్నారో ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ అంతా కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో జాంగో అనేది కలెక్ట్ చేస్తుంది.
ఎక్కడ కలెక్ట్ చేస్తుంది రాజు, ఎలా కలెక్ట్ చేస్తుంది అంటే దేర్ వీ డూ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద టేబుల్స్. మనం మైగ్రేషన్ చేసినప్పుడు ఎలా అయితే మనకి టేబుల్స్ పడిపోయినాయి. సో టేబుల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ here we do have a different kind of tables like admin login, concept of migrations, like the user permissions, authentication, user group permissions. అయితే మనం ఇలా కొన్ని రాసుకున్నాము సెషన్స్. ఆ సెక్షన్స్ లోకి మనం యాడ్ చేసినప్పుడు మన పర్టికులర్ సిస్టమ్ యొక్క మ్యాక్ అడ్రస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐపీ డీటెయిల్స్ అనేవి మొత్తం కూడా ఎంట్రీ అవుతూ ఉంటాయి. That is where all the details will be stored when you people are adding some kind of data into that particular form. వేరే వాళ్ళు యాడ్ చేస్తున్న ఫామ్ లో ఉన్న డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తారు కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎవరైనా కానీ ఆర్డర్ పెడతారా, ఆర్డర్ కానీ ఏమైనా చేస్తారు కదా. ఆర్డర్ పెట్టేటప్పుడు మీ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తారు కదా. మీ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు మీ పర్టికులర్ నెట్వర్క్ కి సంబంధించిన సిస్టమ్ యొక్క డీటెయిల్స్, మీ ల్యాప్టాప్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ విల్ బి కలెక్టెడ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సిఆర్ఎస్ఎఫ్ టోకెన్ లోకి కలెక్ట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా? అదేం చేస్తుందంటే డైరెక్ట్ గా ఫామ్ లోపల ఉన్న డేటా ఎవరైతే సబ్మిట్ చేస్తున్నారో ఆ సబ్మిట్ చేస్తున్న ఒక పర్టికులర్ ఇంటర్నెట్ ఐపీ అడ్రస్, సిస్టమ్ కి సంబంధించిన మ్యాక్ ఐపీ అడ్రస్ అవన్నీ కూడా గెట్ చేసి స్టోర్ చేసుకుంటుంది. రేపు పొద్దున ఏదైనా ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ కానీ లేదు అంటే రేపు పొద్దున ఏదైనా అన్వాంటెడ్ కంటెంట్ ఏమైనా అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి మనకి అప్లోడ్ అవుతుంది అనేది ట్రాక్ చేసుకోవడానికి ఫర్ ద సెక్యూరిటీ పర్పస్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ దట్ పర్టికులర్ సిఎస్ఆర్ఎఫ్ టోకెన్ అనేది యాడ్ చేసి పెట్టాలి యాక్చువల్లీ. So let us add that particular CSRF token. ఇది ప్రతి ఒక్క ఫామ్ కి ఇంపార్టెంట్. If we want to create every particular form, we need to create this particular CSRF underscore token. And just over here, మనకు ఒక బటన్ కావాలి కదా సబ్మిట్ చేయడానికి. So to do that particular thing, I want to take this now input space type equals to submit button, where I want to take it as a name equals to submit. Okay. Submit, and I want to make it as a submit. Are you working? Why? మరి ఎప్పుడు చేస్తావు? నా క్లాస్లో వినొద్దు, చేయాలి. నా క్లాస్లో వినడానికి రాకూడదు, వర్క్ చేయడానికి రావాలి. Now I have taken it as na submit. Yeah, Kasim, doubt. చెప్పు. Sorry. Okay. Now let me add this particular thing over here. So let me close this particular. Okay. So now we people have added this particular CSRF token అనేది యాడ్ చేసాం. So why do we have to add a CSRF token actually every time? ఎందుకు యాడ్ చేయాలండి? CSRF token అనేది ఎందుకు యాడ్ చేయాలి, ఎందుకు పెట్టాలి? సారీ, రిక్వెస్ట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ బయట నుంచి ఎవరైతే యాడ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ పర్టికులర్ డీటెయిల్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, పర్సనల్ డీటెయిల్స్ కాదు, సర్వర్ యొక్క డీటెయిల్స్, సర్వర్ అంటే నెట్వర్క్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, హ్యాకింగ్ కాదు, హ్యాకింగ్ అయితే ఎవరు చేశారో పట్టుకోనికి అటువంటి డీటెయిల్స్. సో హ్యాకింగ్ పైథాన్ అయితే నాకు తెలిసిన వరకు నేను జాంగో ట్రై చేస్తున్నా కానీ అవ్వట్లేదు. పిహెచ్పి అండ్ జావా, ఏఎస్పి అవి ఈజీగా చేయొచ్చు కానీ ఇది కష్టంగా ఉంది. నేను చాలా మంది ట్రై చేస్తున్నా కానీ ఇది అవ్వట్లా, బట్ అవుతుంది, టైం పడుతుంది. Need to find it out. Yeah. Now once if I want to add that particular things over here, I need to submit this particular form ఏదైతే ఉందో ఆ particular form అనేది ఆటోమేటిక్ గా సబ్మిట్ అనేది కావాలి. ఇప్పుడు నేను ప్రొడక్ట్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ బటన్ సబ్మిట్ చేయగానే రన్ చేయగానే ఇట్ హ్యాస్ టు రన్ దట్ పర్టికులర్ ఫామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫామ్ అనేది రన్ ఐ మీన్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ హ్యాస్ టు గెట్ ద ఫామ్ అనేది రన్ చేయాలి. ఫామ్ రన్ చేయాలంటే మరి ఎక్కడి నుంచి రన్ చేస్తారు? ఏదైనా డైరెక్ట్ గా రన్ చేయడానికి వీలు పడుతుందా? మరి do you have anything that you require to run that particular forms or fields? అర్థమైందా నేను చెప్పింది?
ఇప్పుడు రన్ చేయాలి అంటే నేను డైరెక్ట్ గా నేను ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి రన్ చేయలేను. ఇందాక నేను ప్రాజెక్ట్ ని రన్ చేశాను అంటే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ని రన్ చేశాను అంటే డైరెక్ట్ ఈ పేజ్ వచ్చింది. సమ్వే when I'm clicking on sorry, where is that product management? Yeah, more details click చేయగానే it says that oops, image forms dot image field attribute class form controller ఏదైతే ఉందో it says that some kind of nothing was moving. Forms dot model form ఏదైతే ఉందో something which shows enter site dot package bootstrap ఏదైతే ఉందో okay, something is missing out over here. Input show all proxy ఏదైతే ఉందో okay, module configure show all products okay. Where is that forms ఏదైతే ఉందో in this particular forms Django forms where we have imported product yeah, product get చేసాము class meta, and in this particular meta model I have taken equals to product. Did I made any mistake at somewhere else? ఎక్కడైనా నేను తప్పు చేశానా? టికెటా? Forms dot image field attributes equals to class and form control. అంతే కదా. అని ప్రాపర్ గానే రాస్తాను కదా. Forms dot image field where I have taken attributes right. అన్ని కరెక్ట్ గానే తీసుకున్నానే. Class meta widgets equals to where I have taken all these other things. Everything I have taken in proper manner only. Okay, that's not the price equals to text input. And here I want to take it as now select forms dot select. Okay. Form to sorry. Sorry. అవసరం లేదు like not required. These publisher key like I do have a 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 form dot selected అన్ని ప్రాపర్ గానే తీసుకున్నాం. There was nothing else that we have changed anything else, right? Field I have taken as a field file input okay. Widget widgets okay. Yeah, guys, just click on that. Here I got this particular page.
But నాకు ఫామ్ ఎక్కడ వచ్చింది? Did I get a form? So form రావాలంటే what should I enter my particular tag over there? If I want to get that particular thing, what should I get the form? Sorry? So add ఏం ఎంటర్ చేయాలి? ఒకవేళ ఇప్పుడు నాకు ఎక్కడ ఎంటర్ చేయడానికి లేదు. సో వాట్ షుడ్ ఐ గెట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫామ్ రావాలంటే నాకు ఏం ఎంటర్ చేయాలి అని అడుగుతున్నాము. మనం తీసుకున్న URL ఏదైతే ఉందో, హియర్ గైస్ అబ్జర్వ్ హియర్, I have taken something we call it as now here known as guys observe here. I want to change here views లో ఏదైతే sorry URLs లో మనం యాడ్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే మనం తీసుకున్నామో, I need to take this particular యాడ్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో యాడ్ ప్రొడక్ట్ తో రన్ చేసి చూడాలి ఒకసారి. So let us run this particular thing and let's check it out. Slash I got my particular form వచ్చిందా? అండ్ నేనేం ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటికలీ I got my particular form. ఇందాక నువ్వు అడిగావు కదా సబ్మిట్ అనేది. సో ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ particular submit button here. సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉందో I need to remove this particular text if you don't require. And just I got that particular thing. Just go to your particular forms. ఇక్కడ యాడ్ ప్రొడక్ట్కి వెళ్ళి ఇక్కడ యాడ్ ప్రొడక్ట్ దగ్గర సబ్మిట్ అనేది మనకు అవసరం. Here we don't require submit. Just remove that. Raj, we require some kind of space and just provide us na BR ఏదైతే ఉందో BR అని చెప్పి తీసేసుకోండి. And just go here and just run this particular example. I'm getting it as na submit అని వస్తుంది actually. Now whatever I got these particular details over here, whatever details దీన్ని ఎంటర్ చేయగానే నాకు ఆ పర్టికులర్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్ గా డేటా అనేది యాడ్ అవ్వాలి యాక్చువల్ గా. సో లెట్ us see how we people have to add that particular data. డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ డేటాని ఎలా యాడ్ చేస్తాం అనేది చెక్ చేద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చిన ఫామ్ ఓకే, ఫామ్ ఒకవేళ రాకపోతే ట్రై టు చేంజ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్స్. అంటే మనం తీసుకున్న ఫీల్డ్స్, తీసుకున్న మోడల్ ఫీల్డ్స్ వేరే ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఉన్న ఫైల్ టైప్ ఏదైతే ఉందో చేంజ్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ ఇన్పుట్ అని చెప్పేసి చేంజ్ చేయండి. ట్రై టు చేంజ్ ఒక పని చేయండి, విడ్జెట్స్ లేకుండా ట్రై చేసి చూడండి ఒకసారి వస్తుందో రావట్లేదో. ఇది లేపేయండి, లేపేయండి జస్ట్ అలా పక్కన తీసి పెట్టండి, వస్తుంది. కాకపోతే బూట్ స్ట్రాప్ లో రాదు. బూట్ స్ట్రాప్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి రన్ చేయగానే నాకు ఏదైతే వచ్చిన ఫీల్డ్ వచ్చింది, బట్ ప్రాపర్ ఫార్మాట్ నాకు రావట్లేదు. బూట్ స్ట్రాప్ ఫార్మాట్ రావాలంటే మొబైల్ కాంపాక్టబిలిటీ లేదు అంటే సిస్టమ్ కి ఆటోమేటిక్ గా అడ్జస్ట్మెంట్ కావాలి అంటే ఐ నీడ్ టు యాడ్ ఇట్ యాజ్ ఆ విడ్జెట్స్ అనేవి యాడ్ చేయాలి. ఆ విడ్జెట్స్ అండ్ వాలిడేషన్స్ యాడ్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ నా విడ్జెట్స్. ఈ విడ్జెట్స్ యాడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఫామ్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది ప్రాపర్ గా. అర్థమైందా? లాస్ట్ అర్థం కాల ఎక్కడ ఏం లే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం డైరెక్ట్ గా ఫామ్ తయారు చేసుకోవాలి అని అనుకున్నాం కదా, ఆ ఫామ్ తయారు చేయాలంటే ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ ఈక్వల్స్ టు ఇమేజ్ నేమ్ అని చెప్పేసి ఇవన్నీ మోడల్లో నుంచి తెచ్చుకుంటున్నాను, ఇవన్నీ కూడా ఇమేజ్ నేమ్ ఇవన్నీ కూడా. బట్ ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్, నేనేం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అంటే ఇవన్నీ నాకు నార్మల్ ఫామ్ వస్తే చాలు అని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. నార్మల్ ఫామ్ అంటే ఏంటి, జస్ట్ ఇలా వచ్చేస్తే సరిపోతుంది. ఇలా వస్తే నీట్ గా ఉందా, కడక్కుంది చాలా, ఇట్స్ లైక్ వెరీ స్టిక్కీ, లైక్ చూడడానికి బాగాలేదు. ఒక బూట్ స్ట్రాప్ ఫార్మాట్ అంటే ఏంటి అంటే ఆటోమేటిక్ గా నీ రిజల్యూషన్ కి తగ్గట్టు సెట్ అవుతుంది. రిజల్యూషన్ కి తగ్గట్టు అంటే ఇక నేను ఇలా సెట్ చేసాను అంటే నా పర్టికులర్ మొబైల్ కి తగ్గట్టు వస్తుందా, ఎగ్జాక్ట్ వస్తుంది మొత్తం కూడా. నౌ ఐ వాంట్ టు యాడ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ ఫార్మాట్ లో యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే యూ నీడ్ టు యాడ్ ఓవర్ హియర్ దిస్ విడ్జెట్స్. when you add this particular widgets as a property of a form, దాన్ని గెట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా దాంట్లో తెచ్చుకున్న ఇమేజ్ ఫార్మ్స్ ఏవైతే ఆ ఫీల్డ్స్ అన్ని ప్రాపర్ గా సెట్ చేస్తే వాలిడేషన్స్ కూడా ఫిక్స్ చేస్తే నీకు నీట్ గా ఎలా వస్తుంది రాజంటే ఈ విధంగా నీకు ఫామ్ అనేది గెట్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. చూడడానికి బాగుందా? నౌ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ సెట్. నౌ ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలన్నా ఏదైనా చేయాలన్నా ప్రాపర్ గా ఉంటుంది యాక్చువల్. ఇందాక జిగ్జాగ్ ఫార్మాట్ లో వచ్చింది, నౌ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ ఫార్మాట్. ఉందా? దీన్ని బూట్ స్ట్రాప్ అంటారు. అది రావాలంటే విడ్జెట్స్ అనేది యాడ్ చేయాలి, ఒక పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ ఫామ్. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే పైన ఫామ్ ఒక లైబ్రరీ ఏదైతే తీసుకున్నామో దాంట్లో నుంచి దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ని ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నాం యాక్చువల్ గా. సో నౌ ఐ గోట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫామ్ ఓవర్ హియర్. ఈ ఫామ్ లోపల యా నౌ వాట్ ఎవర్ వి పీపుల్ గోట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫామ్ ఓవర్ హియర్. లేదు రాజ్ నాకు యా
add chesara. Yeah. Now let us see. Now I want to add that particular data either on the particular data mottam kuda add chedamani chustunnanu actually ga. So let us see how I should add that particular data ani mottam kuda add cheyalanunte ఒకసారి డేటాని యాడ్ చేసి చూద్దాం. డేటాని యాడ్ చేయడం అంటే మన ఫామ్ లోంచి యాడ్ చేయాలి, అడ్మిన్ ఫామ్ లో నుంచి కాదు. యాడ్ వచ్చిందా? యాడ్ అయిందా డేటా? నౌ I want to add that particular form and add చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి guys. Now I want to guys here just make it as a refresh over here and just choose this particular file. Click on that. I got some kind of files H and here I want to write the name known as product ఏదైతే ఉందో I want to product H అని చెప్పేసి పెడుతున్నాను. And price I want to enter the price 5566 and పెడుతున్నాను. And description, this is the sum of the best. And just go to here is published ఏదైతే ఉందో is published అనేది true or false ఏదైతే ఉందో just I want to write that. Hey, ఏంటి దీనిలో true or false రావట్లేదా? ఏం పేరు అయింది? Sadish. When I click on submit button, data add in the data was not adding. When I click on that, the data was asking, please select the field. ఇందాక ఎందుకు వచ్చిందంటే అక్కడ మనం ఫామ్ కంట్రోల్ పెట్టాం కదా, చేయకపోతే ఆటోమేటిక్ గా వ్యాలిడేషన్ అనేది ప్రాసెస్ అవ్వడానికి కోసం. ఇప్పుడు డేటా ఏదైతే ఉందో డేటా వాస్ నాట్ సబ్మిటింగ్, యాక్చువల్లీ డేటా వాస్ నాట్ సబ్మిటింగ్. సో వీ నీడ్ టు సబ్మిట్ దట్ పర్టికులర్ డేటా, ప్రాపర్ డేటా ఏదైతే ఉందో. నీకు సబ్మిట్ అయిందా డేటా? అయ్యో డేటా is submitting, డేటా సబ్మిట్ అయిందా? ఒకసారి టెస్ట్ చేసి చూడండి ఒకసారి. My data was not submitting actually. Yeah, ఇది ఇందా మన ఫార్మ్స్ ఒకసారి చూడండి గైస్. అక్కడ ఈజ్ పబ్లిష్డ్ గైస్, ఇక్కడ ఈజ్ పబ్లిష్డ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి నేను జస్ట్ కామెంట్ చేసి ఒకసారి ట్రై చేస్తున్నాను. Here just I want to run this particular thing. I show yes and choose the particular data over here known as 8 ఏదైతే ఉందో 8 అని తీసుకున్నాను. And I want to take the name over here. Name is the product 8 and price I want to take price 44 and description, this is a test description of the data and just click on submit. Oh, data ఎల్లిందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేయాలంటే go to the database and just ఒకసారి క్లిక్ చేసి చూద్దాం డేటా వచ్చిందా రాలేదా అని చెప్పేసి. I got product number 6 8 వచ్చిందా? No, we didn't get the data. అంటే ఎక్కడో మనం మిస్టేక్ చేసాం. Sorry, somewhere we have made a mistake. So Prem, ekkada chesam Prem? Sorry, select కాకుండా లేదు, ఈజ్ పబ్లిష్డ్ అంటే we need to select అవ్వాలి, అంటే డ్రాప్ డౌన్ రావాలి మనకి. యాక్చువల్ గా we required a drop down, true or false అనే ఒక డ్రాప్ డౌన్ కావాలి యాక్చువల్ గా. So we'll stop the session for today till here.